Yes guys, bana 5. Hatujakuwa kwa show muda mrefu sana. So leo tuko na very hot topics ambazo tunataka tuongelee. Anyway, tulikuwa tunatarajia guests wetu hawajawasili. One of them ameniambia ati ako shoot. Then the other one pia aliniambia ako barabarani, na unajua saa hizi jam iko Busia. Kubwa sana. Hata ukiwa kwa mguu ni jam. So tuacha, in case wataingia tutaendelea na show, lakini sisi bado tunaendelea na show. So fine. There's this thing yenye kina happen in Uganda. Relax. Nitulia. Atujaji introduce. Oh, Iza guys. For the 999th time, this is Sugapepper. Hii show ni ya kuongelea kila kitu. Wacha tuseme kwa Kiswahili ya. Yes, everything. Talk about everything. Tunaongelea kila kitu. Na kuna time si usema, you know, we have to sometimes court controversy. Sometimes we have to be humble. Na if you are a servant of the society, we must keep you in check. Kiatu cha jamii. Kwa sababu lazima you have to deliver on your promises and the services that you are supposed to and the way you are supposed to do them. Kama ni issue ya barabara tutaongelea. Kama ni issue ya stima tutaongelea, lakini hatutaingilia the politics part out of it. Anything. Yes. So again, karibuni. Fine. Nisisahau, wacha nilienda mahali kwa matanga. Pole sana kwa matanga. MC akakuja akasema saa hii tuwezi wapatia barabara, hata mumeona graders tumeziweka kwa boma, tumeziweka kwa ofisi, haziwezi enda kwa barabara kwa sababu mvua inanyesha. You can imagine. Huyo ni MC akalaambia wananchi. And I was like, hatutaki mugware barabara. Tuko tunataka mtengeneze barabara in which ni kwamba ni kuweka mara, kuhakikisha kwamba barabara iko sawa. Si lazima ugware ndio weke mara. Unaweza weka mara alafu ukalainisha na nini? Bana. Maybe hapo sitamtetea, but nitasema ya kuwa at least from the little knowledge I have, kuna zile grades za barabara. And then kuna ile the way barabara inafaa itengenezwe. Kuna system lazima ufuate. Because at least I've been involved in a few. Naona kuna hiyo excavator inakuja, inatengeneza, inaleta hiyo, inatengeneza hiyo, shape hiyo barabara inafaa iwe. And then grader inakuja, inalainisha, roller inafuata, alafu sasa unamwaga maram, grader inafuata tena, roller inafinya up to the required standard set by the government. So ile tu, maybe he was kind of right, but it wrong. It doesn't make sense. It doesn't. Okay, make unaona it was good. Kwa vile saizi inakuwa expensive kwa party ya whoever is concerned na kutengeneza barabara, whether ni contractor ama serikali. Yes, kwa sababu ya weather wanakukwama kufanya nini, unaona? Kwa sababu I'm meant to understand that kama ni lami inatengenezwa, kuna moisture level yenye nafaa iwe. Jua isikuwe mingi, mvua isikuwe mingi. Ndio unaweza ukamwaga lami. Bila hiyo hakuna kazi itafanyika. Isipokuwa fine waweke hizo mashini kwa boma zao, kwa warehouses zao, kwa store zao. Lakini mvua hainyeshagi tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 Disemba. Very true. Itafika point jua itaanza kuwaka. And hiyo wakati tunataka tuone atakuwa na excuse gani. Si ndio? Very true. So now kuna kitu imetendeka na
it is quite unfortunate, So sad. so sad that people have to turn against each other. Simply because of political ambitions. Me, I'll just say that, Very true. Mjaluo anatana against Mkikuyu, Mkikuyu anatana against Mjaluo, Mnandi anatana against Mluya. Those are Too bad. because mimi husema, and I'll never stand to be corrected, mimi hakuna siku any presidential candidate ataikuja put food on my table. Which is very true. Unaona? Very true. Maybe he'll improve on the services that are being rendered, but that is why he was voted in. But ile sasa kuimprove maisha yako as an individual, It's too difficult. Ni ngumu Ni sana. ngumu. Unless you are too close to him. exactly. Unaona? So this is somebody who will never know me. I highly doubt kama atainijua. Yeah, even if it So takes what is the point of me kuokota mawe nilinge gari ya Kildi ati kwa sababu Kildi amesema Besigye ni mzuri kushinda kushinda Kagame? Yeah. Why should I do that? Why should I fight? Yeah, why should I fight somebody's battle? Unaona? Very true. Yeah, it doesn't make sense. So I think there've been clips circulating in the social media. Yes. After I think the Honorable Mr. Chianguli, I don't know if that is the right name, Bobby Wine. The Bobby Wine. I think that is his name, Honorable somebody Chianguli. So he was arrested, and hiyo arrest yake ili spark a lot of chaos In Uganda. in Uganda. Very true. Yeah, so I'm just thinking, like, the police need to have a stand, because mjua kama hapa Kenya tunasema ni utumishi kwa wote, whether wewe ni mkubwa ama wewe ni mdogo. Lakini sasa shida ni most of our leaders huwa wanapenda misuse utumishi wa wote. Wanatumia vibaya. So like ukiwa kwa position ya power utasema OCS nataka watu fulani hapa wakuje, nataka wadili na mtu, watajua yeye mimi ni nani. You see, then you just being crushed kwa sababu wewe hauna mtu mwenye unajua, hauna uwezo. So wakati nilikuwa nasoma, which was like a very long time ago, there used to be a book, I think it was there was Animal Farm, Shamba la Wanyama, and then there was the Mine Boy, Zuma. So kwa Shamba la Wanyama walikuja, things were on level playing field for everybody, and then things started changing, and then wakasema kuna rules zenye zina apply to some other animals that don't apply to others. Other animals. Unaona? So that is what is happening hapa. Ndio unasema shamba la wanyama, mtu anatufa shamba la wanyama, whereby polisi atakunyanyasa, MCA atakunyanyasa, governor atakunyanyasa, MP atakunyanyasa, senator pia atakunyanyasa, na president pia atakunyanyasa, simply because wewe hauna mtetezi, hauna usemi, hauna mtetezi. Unaona? Which is just very wrong. So mimi kuna clip niliona like I feel for a fellow human being being killed because of, I think either way, siasa ya Uganda looks a little bit tricky, and I think they are doing in a old age style. No, it's not tricky. As much as we will mention it, despite the fact that we don't like it, like siasa ya Uganda is just one dimension. If it is not the president, then there's no election.
there's nothing. There's no election. We can't sit down. We can't talk. We can't have a conversation. If it's not the president, we can't have, yeah. And but election must be there. Elections zitakuwa tu. Kama si president, kama si. So I think what they could do ni kwamba wangebadilisha katiba yao iseme kwamba but why would you like kwa football huwa wanasema why would you change a winning team? If this team has been winning for you this season, the following season, the third season, sindio? Why would you change? It is only you to maybe to improve it a little, not to change it, sindio? So why do you think the president would want to change that constitution? And it is he's more comfortable in that constitution. Kwa sababu anajua akibadilisha. Sasa nilikuwa nafikiria kwamba aibadilishe imsuit zaidi kwamba till death, as in I'm the president till death. When I die, we will think from there. No, that is. Because see what is happening in Uganda. As much as we have been having our own problems, but you can't compare it with. Angalia, as in this guy just killing just because of their president has said. I think that is what is happening. So let me wanauliza, a miracle happens. Tuseme Bobby Wine ashinde elections by a landslide. Have nani ampe? And then tuseme tu okay, so. Due to international pressure yule aliyeko kubali aseme sawa, I'm handing over, a handover. So what do you think ule polisi mwenye alikonga forefront kukuja kushika huyu jamaa kila mara atakuwa nasikia aje? Ata service. Hiyo ndo kazi yake, atakuja he will be at your service. Really? Yes. Because you can't change the whole unit. That is what is happening now. All the units are behind the sitting president. Umeelewa? The same thing, what is going to happen is when the sitting president goes home, now they just automatically change unless they have something different in their minds. But ni utumishi kwa what as it is. So because recently kulikuwa na protests in Nigeria. Yes, I remember. And SARS. Now I think it's a high time people in power should stop using. They should stop using the power they have ku exploit wananchi na kuwatumia vibaya. Unaona, kwa sababu maybe we can understand like boss, nataka wewe ushike kilidi, failure to which either utapigwa transfer upelekwe Mandera or the consequences are there. Ama uko reprimanded, wanakata mshahara yako kwa unaona, ama demotion. Good. So kwa sababu people have to protect their interests, wanaamua kufanya nini? Yes. Yeah, but that is wrong because wakati mtu anaenda kiganjo anakuwa na ile like ameenda I'm going to serve Kenya, not an individual. I'm going to serve Kenya. Unaona? My loyalty is pledged to the national anthem or to, to the Kenyan constitution, yes, not to the president. Very true. Kwa sababu nakumbuka kitambo tukonga tunasema ilikuwa I pledge my loyalty to the president and the national anthem, something like that. The loyalty pledge. And then ikakuja katolewa. Kwa sababu watu walikuwa nakataa, you cannot pledge your loyalty to the president. You can pledge your loyalty to the constitution, to the flag, or to your country, but not to the president as individual. As an individual, unaona? So like it's like you're directly answerable to him, or wewe kila kitu ni akisema geuka, akisema kata kichwa. Hapo nyuma he was above the law, so ilikuwa tu lazima mkwe loyal to. But then that is the beauty of multipartyism. Yes. Na kando na multipartyism, that is the beauty of democracy. Like nile tu sasa shida ni ile most African countries don't respect democracy. I think Uganda, they need to put that country to be like a good playing field for everyone. As in, I don't know how a sitting president has that fear. Because of what he has done.
or because of what he's doing. That is the fear. But does he see what he's doing for the people wale ambaye anaongoza? That is what is called drunk with power. So hajali. Yeye hata sasa hajali. Anaona kwanza hiyo mguu vile imepasuka. Wazungu wanasema casualties of war. Wanakuanga. Hao ni watu wenyewe. Aya, na do you think kwamba the international European countries, international countries can come into... No, you know, Uganda is a sovereign state. Like, inafanya vitu zake. I think ile time ya Kenya kati ya Hague pia, Kenya is a sovereign state, amweze mkaingilia blah 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 blah, those kinds of, you know, talk. So Uganda is the same. I think ni Bashir was Sudan ama South Sudan. Si Hague iliweka like he is supposed to be arrested. I think up to this point. Aliarrestiwa kitambo sana. Oh, alikuwa arrested? Kitambo sana. Maybe I'm behind the news. He was charged even. Yeah. But then you see, mwanzoni nobody wanted to, you know, do that. Kwa sababu I think alikuja mpaka Kenya. Si ndio? Alikuja mpaka Kenya, but then Kenya hawakutaka you know, like kuinterfere. Kuingilia, but as per the set standards, Kenya was supposed to arrest him and hand him over to the Hague. Unaona? So, kuna ile fear ya what you've done in the past. Unaona? Sasa unajua tu nikitoka hapa maisha yangu haitakuwa mzuri. Can I advise this guy? Kwa sababu najua anatuwatch. Umeelewa? Sasa hizi najua Bobi Wine anasumbua kile jamaa. No, anaweza tu weka tu macho hivi. Unajua saa hizi tumekuwa kwa big screen. Anaona. Mimi kitu naweza muadvise. Angalia kamera umwambie. Mzee, I can advise you this way. In politics, you can't compare na ile style yenye ulikuwa unafanya kama huko unataka kuingia in power. Ile ya kutumia bunduki na nini na nini. Saa hizi maisha imebadilika. And that can't help now. What you should do ni moja, ita huyo kijana mkae na yeye. Kwa sababu najua you want to be in the system. Umeelewa? Anataka kuwa in the system. Unajua mzee kiti na msumbua to be in the system. Umeelewa? Ita kijana mwambie mzee, kijana hata mimi nimezeeka. Leta uongozi mpya. Umeelewa? Leta uongozi mpya, acha mimi niende nikae nyumbani vizuri. You remember the times of mzee wetu wakati alikuwa anatoka. Kulikuwa na a lot of stories. Unakumbuka sijui akitoka, sijui atamfanya nini, sijui atamfanya nini. But nini ilifanyika? Hakuna kitu ilifanyika. Si ndio? The same thing. After all, lazima tuanze kuangalia kiti yenye Museveni amefanya. Kuna vitu zenye amefanya mzuri pia. Umeelewa? So lazima tuanze kudwell on that. Aite kijana, mwambie kijana hakuna competitor. Wewe uko unakimbia peke yako. Kijana kuja hapa, chukua hii nchi, nataka uipeleke kiujana, we will advise you on how to lead this country. As simple as that. Unajua kitike na choma mzee ni hiyo, sasa nikitoka ama hawa vijana, unajua all those things. Kwa sababu I'm very sure even if Bobi Wine gets the presidency, hawezi badilisha the whole lot of the system. Umeelewa? From our my AP wa Uganda au mapolisi wa Uganda, because we don't know them anyway. Kuna red berets, watu. Hawezi badilisha the whole system. What is it is ni kwamba akiingia ata lead with these people, in which hao watu wenye wako hapa wote ni mzee aliweka. So support this guy to lead peke yake, na yeye anatoka anaenda nakaa nyumbani pole. Tuongeze volume. Tuongeza. Sawa. Sasa to all those people who lost their lives in whatever is happening in Uganda, friends and family, hata kama hatuwajui, tunawapa pole zetu. Yes. Na kama Sugapepper. Yeah, Mungu awape afueni wakati huu mgumu, and I'm hoping that the political temperature in Uganda is going to change. Yes. Now, talking of temperatures, this weekend temperatures are going to rise. Unasikia ile ya corona, COVID imepanda, temperature kama ya corona 40 degrees.
Premier League is back. Yes. Before that, before we go on Premier League, maze COVID, as much as watu wanaona it's a normal thing, but it's there. Si ndio? Iko. Saizi tuanze kuambia wasee ukweli. Ni kwamba bana ukijua uko nayo. But we've been telling them the truth. Now the problem is, unajua kuna vitu hawajajua. Unajua saizi, alafu kuna hizi clinics saizi. They don't advise people on what to do. Wewe umeenda clinic, jamaa amekwambia tuko na typhoid na malaria. Plus. Unaenda tena mwingine, tena that's the same. So the symptoms are the same. Me, I think mapo makosa yanatokea kwa Ministry of Health. Unaona? Ministry of Health should work on a circular to all clinics, whether ni aqua clinic or as long as it's a clinic. As long as it's a clinic. Kwa sababu all these people know, right, like you know, at the moment ugonjwa kubwa yenye iko around the world ni hiyo COVID. And somebody cannot come to your clinic alafu mwambie ako na malaria na ako na typhoid, na umpatie dawa za malaria na typhoid na ende without occurring maisha ya huyu mtu by telling him or her kindly. You also need to do further tests on COVID-19. It's for your own good. Because I've met 3-4 people talking about typhoid and malaria na hii case yenye ati kichwa inanauma hapa. But I've been asking them very simple question. Is the same symptoms ziko zina happen kwa mtu mwingine kwa familia? Unajua, lazima watu waanze kujua hii kitu. And it has reached a point where we know we cannot be quarantined because we are many. Umeelewa? Now the Ministry of Health waanze kupanga na kuambia watu ukweli, because there is a time where not all of us will go to the hospital. And where it has reached ni kwamba wapatiane kama there is antibiotics or what which people are supposed to use, was it list down kwamba if you feel such symptom, this symptom, make sure that the whole family is checked. Umeona? Kwa sababu vitu mingi, angalia, nimekwambia nimemeet 4-5 friends of mine. Wote wako wanalianga tu ati nilikuwa nasikia kichwa hapa, sijui nilikuwa nasikia baridi. Ya mwisho wakienda kupimwa ni typhoid, malaria. You can't lie to me kwamba watu watano wote having the same symptoms and then having the same problem of sickness. So, mjua tuseme sasa, let's go through the process. Yes. Ushashikwa na corona. Mjua what people don't understand, what human beings, or rather what Africans don't understand, ni hii kitu inaweza shika mtu yeyote. Like it can catch anybody. Yes. Inaweza shika mtu yeyote. Hold it. At any point. And at any time. At any time. It doesn't mean that you are too careful, haitakushika. It doesn't mean that you are too careless, haitakushika. When that time comes, itakushika. No matter how careful you are, no matter how careless you are. Kama itafika tu sasa corona ndio umesalimia mtu ama umeshika chuma ama umeshika pesa ama umeshika simu ama umefanya nini, umeenda supermarket umeshika hiyo trolley, umepanda bodaboda umejishikilia hivi nyuma kwa hiyo chuma karia, unaona, kama imefika hiyo point itaingia kwa mwili yako, itaingia. So mimi chenye naona ni from a personal point of view, and this is very deep. People need to stop stigmatizing other people simply because mtu amepatikana na COVID. Good. It is just very bad. Good. Very I wrong. think what is affecting people is wrong. stigma. Very wrong. Very wrong. Yes. Oh, fulani bana ulikuwa na COVID.
oh fulani ako na COVID. Man, hata wewe mwenyewe uko unaongea sasa hivi uko na COVID. Go and check. And then ni mtu mkubwa, like an adult, somebody who is over 45 years old. Anasimama kwa barabara pande hii, anaona Kildia kwa pale. Kildia alipatikana kwa na corona. Corona. Nyinyi mnaambukiza tu corona hapa. You know, like that is too bad. What kind of human being can do that to another human being? Sure. So you can imagine the whole place stops to look on that guy. Huyu ndio mwenye alikuwa na corona ama huyu ndio ako na corona. It is too bad. My friend, ile tanda yenye inajitayarisha kuja inajitayarisha kuja kukutwanga. But unajua kuna kitu hata usiwachilie radi kwanza. Kuna kitu hao watu hawajui tu. Unaona huyo tu mtu akanaongea juu ya corona, aenda apimwe. How many are they? To assume in a day, maybe ametukana mwenzake, maybe 20 people ametukana wenzake. On those 20 people, 15 of them wako na corona. As in, hii ugonjwa imefika time, alafu kitu nimegundua tena, hii second wave yetu tuko naita second wave, ikena happen wakati wa baridi. Umeona mvua vile imenyesha sana. Ndio imekuja. Unajua the first wave haiko happen kwa sababu jua ilikuwa hiyo wakati kulikuwa na joto basi. Si kitu ilienda, haikuenda, ilikuwa tu na sisi. But sasa hizi venye baridi sasa hata tuite corona. Sasa ni typhoid na malaria. Sasa ni typhoid na malaria. My friend, hii kitu inataka kutupepeta. So jipange tu. Kitu mimi nimeona, make sure kwamba unaenda una consult daktari. Upimwe. Lakini pia kwa maisha yako hata kama haujapimwa, make sure kwamba at least unapata vitamin C. Hiyo ni ginger na ndimu, umeelewa? Maji moto kila wakati. Unajua cause tuko na baridi, sasa hizi kuna baridi. So anytime hizo lungs zina contract na zinapata kwa ugonjwa, inaenda na wewe. Then kuna kitu kingine nimeambiwa kwamba watu wengi wamekuwa wakijidanganya kwamba tukikunywa pombe kidogo ina sanitize. Umeelewa? Kumbe ni uongo. My brother, don't take alcohol kama uko na corona. Alcohol iko na inaitwa ethanol. Si ndio? Ethanol, lungs zinaogopa ethanol mbaya sana. That's why unaona kwamba kuna uwezekano madaktari wana sniff a lot of ethanol. Ndio kwa sababu kuna possibility kwamba pia wanaenda kwa haraka. So wanasema ethanol ni mbaya sana na mapafu yako. So usikunywe pombe kwa sababu saa hizi pia hatujielewi. Unajua you are moving na haujui kama uko na corona. So ina happen kwamba unaona unafinywa na mapafu, umechukua pombe umeweka kwa mwili na hiyo mapafu haitaki ethanol. So you end up doing what? Unajua if it would have been cheap for the government, if it would have been cheap for maybe these clinics, whether they're quack clinics or they're genuine clinics. Kama kungekuwa na uwezekano ya kuwa hawa watu wangekuwa wanapata hizo kits za kutest COVID. Unajua rather kama zingekuwa cheap, like zile pregnancy tests zinapatikana tu like maybe 200 bob. The AIDS. Sasa government inge waive duty kwa vitu kama hizo. So unapata kitu kama pengine irudi kwa 50 bob ama hata 20 bob ama hata 30 bob. And then mnakuwa advised after every 2 weeks go and buy. After every 2 weeks go and buy, test yourself. So much so that you know your status. So much so that you know like I'm at this point in time where I've tested positive. So I need to avoid 1 2 3 4 5. Unaona? But it doesn't mean that umetest negative, then you should now move around. Do the 1 2 3 4 5. You don't avoid them. No, you just like you now have to be even more careful. Yeah. Kwa sababu wanasema once uko na underlying conditions,
It's not going to be easy on you. Once uko na like you're HIV positive, it's not going to be easy on you. Unaona? So to friends, family, strangers, enemies alike, kindly be careful. Corona is real, and corona is not your sister or your brother. Itakuangalia tu isimame na wewe iende, hapana. That thing is killing. Hiyo kitu inaua. And then kuna some of our senior most people ambao they are able to go and test. Umeelewa? They are able to go and test. They can manage to test. Please don't keep it for yourself. Mara mingi ike na happen kwamba kuna mtu amesambaza magonjwa kwa wengine kwa sababu hajataka wenzake wajue kwamba ako COVID positive. So it's happening, and we want to warn you, please. Kama unajua umepatikana una magonjwa, isolate yourself, look for a doctor to work on you. Usianze umepatikana wewe ni mgonjwa jana, leo unakuja kwa kazi, moving around with other workmates, doing this, at the end of the day unapata kwamba umesambaza to 50 people. That's wrong. That's wrong. It's the same as kukua HIV positive na kulalalana na wasichana. It's just wrong. So unaona mimi nasema ama nitasema ya kuwa there's a movie I watched, it's called 8 Mile by Eminem. So Eminem ile part ya mwisho, the last rap battle. I know you've not watched that movie. The last rap battle. What he did was just funny in such a way that mimi najua kilia tunasema ati 5 uko na tumbo, uko na ndevu, masikio yako ni kubwa, mkono yako makucha yako ni chafu. So what Eminem did, alijitukana kwanza. I know you're going to say this my mom is like this, my So akamaliza ule jamaa akashindwa kitu ya kusema. Kwa sababu sasa whatever he was going to say amesha sema zote. The guy walked off the stage. I believe it was something like that. So mimi chenyeneza nikasema okay, mimi personally sikulenda nitaenda nipimwe nipate niko na corona, nitaanika and in a good way. So kwa sababu mmoja wanasemanga ile time yenye uko na shida ndio unajuanga marafiki zako na maadui wako, si ndio? So at that point in time, siku ama wewe siku moja experiment tu, andika kwa wall yako ya Facebook ama kwa status yako ya WhatsApp, COVID-19 positive. One of the to avoid. So instead of waiting for people to avoid you, instead of waiting for people to start talking at ulisikia kilia kona wewe anikia hao, ambia hao mimi niko na corona, na unaongezea unasema kama if you see me you're afraid, just run. Save your life. No. But then the good thing is you're not supposed to walk around. You have to isolate yourself or you have to be in quarantine. No. So in maybe 2 to 3 weeks time, you go test again, you're negative, you just have to be careful. But that is where the problem starts. No. Kwa sababu sasa hapo ndo sasa the idlers of this world wataanza moshene. Ulisikia kildi? Kildi macho sasa macho ni kubwa tu. Hakuna nyama. Nywele zimeanguka. Na ni corona tu. Now sasa wakijua kama ni HIV. I'll quote my sister. Alisema I'd rather die of COVID
than die of AIDS. No. As in, you know, like, it's just get my point first. As in, corona is not sexually transmitted. Yeah. Because once, you know, like, according to the Bible, according to our values, somebody must have messed somewhere for you to get HIV, sindio? Yeah. Na mostly HIV iko associated na adultery. Unaona hiyo kuzini. It must be. Sindio? Yeah. But sasa corona ni kitu yenye umepata na sio kupenda kwako. Na hata hautajua na yako naye. Exactly. Unaona? So ndio kwa sababu akasema like afadhali nife. Kitu ni uwe kwa sababu sio kupenda kwangu kushinda ni kuwe careless. But it's right. Unaona? She's right. Ni kuwe careless tu sasa I'm just, you know, having different affairs with different men and women, doing so many things to so many people, and then you find yourself like pressure inaanza kuisha kwa mwili, unakonda yako yote. No. Yes, that is it. Sasa today guys we had to change our topics because of tulikuwa tumeplan to have our visitors, and the visitors, I don't know how I can say. Okay, relax. I'm also a visitor. I'm going to talk about Miss Marachi. So mimi ni Aizo. Yes. Mimi ni Aizo at the same time wewe ni Vicky Mosh. Wewe ni Vicky Mosh. Because sasa hamjakam. So tuko na Miss Marachi, tuko na Miss Ghetto, Miss Ghetto Marachi. Yeah, Miss Ghetto Marachi. Then we have sasa what I represent Miss Ghetto Marachi. I represent Miss Marachi. Sasa tuko na show. I don't know the date. Hata Miss G date. But anyway, tuko na show. Tuko na show ya Miss Ghetto Marachi. Wewe uko na show gani? Mimi niko na show ya Miss Marachi. Miss Marachi. Mr. and Miss Marachi. Mr. and Miss Marachi. Yes. Yangu ana holdia wapi? I don't know. Kitu ina happen ni kwamba I think ya Miss Ghetto inafanywa Marachi. Oh, yes. Miss Ghetto Marachi inafanywa Marachi. Hiyo ndio ya Vicky Mosh. Hiyo ndio ya Vicky Mosh production. Then we have another one ambayo itakuwa held in Mulembe if I'm not wrong. So hiyo ndio ya kina hizo. Hiyo ndio ya kina hizo. Hey, we wish you all the best anyway. We are here to support. We are here to support. We are here to do to make sure that people get the information. That's why we invite you guys on the show. Si ati kwa sababu of other things anyway. Okay, the reason as to why we wanted to get to sit down with our friends, you know, like it is to me, it will never make sense mimi niitwe wewe uitwe MC Kildi na mimi pia nikuje nianze kujiita MC Kildi, and we are working in the same town. Unaona? So my take is, as much as kuna Miss Ghetto Marachi and then kuna Miss Marachi, because bado Marachi inaweza maanisha ile Marachi ile nyingine, Marachi ya Butula. Marachi ya Butula. Unaona? But then what is so good about the word Marachi? Or was it the selling ndio ilikuwa sasa inauza event? Because mimi I didn't get the point of why would they, kama mnatumia Mulembe, mbona mseme tu Miss Mulembe ama mseme tu you coin a name kama Booster Awards. Unaona?
which is also on, by the way. I saw some DJ Kenali post. Yes, it's back. Nasikia wamechange officials blah 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 blah. Yeah, something of the sort. So the Booster Awards is there. Actually, why we called these two guys, we wanted them to clarify. Exactly. To clarify to people, because now people are confused out there. Yeah. Because one just came to me and asked, Kildi, mbona mnatengeneza show alafu show yenyewe hamuifanyii Marachi? I was like, show gani? At Mr. and Miss Marachi. Ngobi, okay, no, I don't know much about it, but I'll call these guys so that watufafanulie yes, about the show. Then wakasema okay, poa, itakuwa fiti sana so that to understand, because when I was in one of the groups of those two events, one of the group ilikuwa inasema this one is a scam, this one, so I had to tell them no, kila mtu acheze tu game yake, aone mahali atafika. Let us not. Yeah, if your event is successful, shukuru Mungu. Tutashukuru sana, because we are here. I'm pretty sure when they have like Miss Marachi A, Miss Marachi B, Miss Marachi C, it's all about nurturing the talents and keeping them and putting them to another level. So I can't like sitaingia kukataa kitu chochote kizuri ambacho it will come to other people, which will benefit other people. So, but now make sure that you elaborate, you open up the situation so that people will know either way. Hii inatoka huku, hii inatoka huku. So that is what I can at least tell these guys. But I like the both events. Unaona mimi chenye naweza sema ni kuwa hawa jamaa wako tu sawa, isipokuwa they need to get their acts right. You know, holding an event, lazima ukuwa umefanya research, lazima ukuwa ile kitu imefanyika. Lakini kama switch kwetu weke huko, chukua tu kiti weke huko. Anyway, we have a visitor in the show, so one of our guests has finally tokelezea. So in a few minutes he'll be joining us, or rather he'll be talking to MC Kildi atueleze at least nini. So as now, okay, now let us hold that thought. Mtamaliza na guest. So tomorrow kuna opera. The league football is back. Tuko na some very good matches over the weekend. I think kuna game ya Manchester City na Tottenham. Kuna game ya Manchester United na West Brom. Kuna game ya Newcastle na Chelsea. And then kuna game ya Arsenal na Leeds, Atletico Madrid versus Barcelona, Villarreal versus Real Madrid. So just to mention a few, some of the hizo ni games zingine mzuri. And then midweek kutakuwa na Champions League, return leg ya all the matches that zilikuwa last round. Yeah, so the international break came. There was a very good result. As much as I don't like both teams, Spain ilipiga Germany. Ulisikia hiyo? Ulisikia hiyo? Mimi nakuwa supporter ya Brazil. I know. Na iliniuma sana wakati Germany ilitupiga 7. Yeah. Sasa wanasemanga
kama hatukulipisha lakini Spain ilitulipishia. Thank you. So Ecuador pia kapiga Colombia bao zingine mingi sana. Okay, so thank you so much DJ5. Yeah. I think we are going to host a very brief show with our guest. So unajua amekuja late, so lazima tutakuwa very short. Atatuambia 1 2 3 alafu tutaona vile show itakuwa. So thank you so much. Thank you so much. Yes, let me welcome Mazee, msijali bana, unajua ndio tunaanza, so hii show lazima ikue, ukiona tuna change hivi ni anaitwa Vicky Mosh Production. Karibu sana Msela. Let me help you get. So anaitwa Vicky Mosh. Vicky Mosh, mambo vipi? Niko poa, niko fresh, niko sawa. Sanitize kiasi mazee, unajua COVID mazee inacheza ligi ya juu kabisa. Najali afya familia yangu na watu wote. Thank you. So Vicky Mosh, wewe ni nani? Okay, kwa majina ni Victor Omondi Ombonya, ambaye ni mzaliwa tena mkaaji wa Busia. Event organizer, marketer, yes, na support youth talents. Good. So we ulianza huu mchezo mwaka gani ama wakati gani? You know, it's good to know. Wow. Hiyo ni maswali mzuri sana. Yes. First of all, before niendelee, nashukuru kunipatia opportunity ya kuja kwa studio yenu kujielezea. Kwa sababu tumefanya mengi sana na tujapata mahali tunakuwa exposed. Very true. We do a lot. Kuna watu wanajua brand lakini kuna wale hawanijui. Very true. Okay, mimi nilimaliza shule 2000. Good. Okay, kabla niende college nikaanza kuwa DJ 2001. By that time nilikuwa najiita Vicky Boy. So vile nilikuwa najiita Vicky Boy, nikaretire mambo ya DJ on 2008. Nikakuja nikakaa nje kidogo kufanya biashara kidogo. Na nikaona pia bado niko na morali ya kuzidi na ile talent yangu ya entertainment. So nikaona being competition biko juu na research, vijana wanafanya research all the time, hauwezi kwa compete now. So ikabidi tupite line nyingine. Tuko ile industry lakini tumepita barabara nyingine. Kwa sababu kuna DJs, kuna MC, but wote wakikuja mbeleni wanakuwa event organizer. Very true. Kwa sababu niko na damu ya biashara kwa mwili kwangu pia, ndio nika decide being niliwacha stories za DJ na nikaona niko na talent ya UMC na naturally huwa niko creative. Nikaona sasa being najua mambo ya biashara nifungue event organizing and marketing agency na pia na manage models na artist pia. So reason ya brand yangu kujiita Vicky Mosh, nimeitwa Vicky Boy mpaka 2000 and something, kama naitwa mpaka 2018 still nikiitwa Vicky Mosh. Vicky tumekuwa na Vicky Boy Ziki, unajua? Tumekuwa na wewe. Tumefanya na Ziki. Do you remember when we used to kufanya zile mobile? Tumefanya mengi sana. MCKD tumefanya mengi sana. But hii talent ulitoka nao from nowhere, hata nikashangaa because your dad alikuwa mwalimu wangu primary Busia Township. Very true. Na by that time hakukuwa kama mwenye anafanya mambo ya muziki. Hata DJ5 sikujua anza ingia kwa industry ya muziki. Very true. Sikutarajia, nilishtuka tu from nowhere ati DJ5 ana spin from nowhere ati MC ana Kill D ana host event kubwa kwa platform kubwa yenye siku expect kama mwanza fanya, lakini still nashukuru kwa kuboost talent ya vijana pia. Yes, so Vicky Mosh. Yeah. Umesema uko sahihi na Vicky Mosh Production. Vicky Mosh Production, na reason ya kubrand nilikuwa naitwa Vicky Boy. Na for now saizi niko 39 because nilizaliwa 81. So sometimes unasikia unaitwa Vicky Boy, ukiangalia nyuma mtu akiangalia anaona ni Buddha ndiye anaangalia.
Or they expect to be mtu young, alafu wakiangalia nyuma wanaona ni mzai. Anaitwaje jina yake? Vicky Boy ndio mzai. Yes. So nikaona na kwa sababu ya kupata business kubwa nikaona nikimbie ni register hii kitu haraka na hii jina sikutaka mtu mwingine aitumie. Because kuna Vicky Mosh ambao ni msanii. Wale wakina Gidigidi Majimaji, hiyo timu ya kina Teddy Josiah. Yes. Sasa nikaona kuna watu walikuwa wanaita Vicky Mosh. Nikaona hiyo Vicky Mosh ni brand ya mtu mwingine. Nikitumia siku moja nitakuja katazwa. So nikaamua nikaenda nikafanya search, nikapata hii Vicky Mosh hakuna mtu anatumia. Ndio nikajiregister kama Vicky Mosh Production, event organizing, artist and models management. Good. So wewe saizi timu yako iko na watu wangapi? Okay, so far timu yangu nikiongeza mpaka na IT expert yani bloggers, nikiweka na advisors, nikiweka na wasanii example wa kurap, niko na link ya watu kama ukiunganisha na models countrywide niko na watu kama 300 juu models kila campus. Niko na link utapata niko na models. Hata ukienda LD utapata niko na model. Ukienda Must niko na model. Ukienda MTC Busia, KMTC Busia niko na model. Alafu niko na wale pia upcoming natafuta kwa village. Mtu hajai kanyaga runway na natamani. That's why na organize this event ndogo za local. Example like tarehe 4 December niko na audition ya Miss Marachi Ghetto. Yani Miss Ghetto Marachi. Yeah. Kwa sababu kuna mtu anasikia kuna Miss Busia, kuna Miss Tourism. Anashindwa anaweza ingiaje mali kama hapo. So inabidi tunatembea kwa ground, tunawa recruit, tunafanya presentation tukiwaelezea, tukiwafundisha. Na pia niko na coach wangu ambaye na coach anajiita Concepta Masi. Ambaye iko Miss Changes 2016. Anawa train, akishawa train tunawa encourage wa contest hizi contest ndogo waanze hapo ndio waendelee. Na imefanya pia wengi wameinuka kupitia mkono wetu kwa sababu kuna hata wale wamemodel muda mrefu na unapata mtu ana model na win. So ili model na win lazima pia umencourage. Sometimes unapata model anataka kwenda event fulani kwa sababu hayuko chini ya agency yote ya modeling. Unapata hata pesa kuwaya manguo kutoka kwa designer unapata model ana. Okay. So unapata inabidi sisi kama Vicky Mosh hata kama hatuja usika na hiyo event but you support kama unapitia chini kama uko under Vicky Mosh ama kuna link na Vicky Mosh unaweza kuambia hata model this time budget yetu iko sawa. Categories naona ziko 7 na ziko ama ni 8. Tafuta designer ule ako cheap tukucontribute tukuchukulia hata categories kama 4 alafu zingine ujigaramie. Unasikia? While kuna models wengine hawako chini yetu na wanatusaidiaga kama tukiwa na emergency unaweza kuwa na event fulani na event unapata haina masponsor. So kuna event na hauna masponsor mjua majaji sio wanalipwa. Very true. Judges unachukua judges kusaidia wanachukua hata 5,000 na unapata hauna hiyo pesa. So unaangalia unaanza kutafuta una pip kwa wale watu wamekoka support na wapigia simu jamani niko na event tarehe fulani. Hii event haina backup mzuri ya sponsor. Tufanye aje? Mvolunteer mkuje mnisaidie. Wanakuja kwa sababu anakumbuka ile kitu ulimfanyia. Unaelewa sasa? Okay. So we Vicky Mosh inamaanisha saizi uko na models na pia bado ungependa kunacha other models wale wako nje because this show goes wide, goes countrywide, worldwide because it's online. Yeah, so online show. So anaitwa Vicky Mosh is the founder and the owner of Vicky Mosh Production. Vile unaiona ina manage models and other local artists. Yes. So wewe umetengeneza events ngapi ama nipe tofauti events. Wow. Nakumbuka tu moja uliniita lakini ni venye bibi hakuona hiyo video. Iko safi kabisa. Okay guys, sisi organize event. Sometime kuna zile event unaweza kuorganize na zile events ziko na maana mbeleni kwa hao models wenyewe. Kuna zile events mzuri ziko na title mzuri as in like for example Miss Texas Annex Hotel,
event kama hiyo ukienda, hata ukipewa certificate inakuwa na value. While kuna zile event zingine za clubs whereby wenye clubs wanatumia ku entertain customers wao, of which hizo certificates kama hizo hata ukipewa ikusaidii sana, but nile inasaidia kupump sales za club zinapanda. Nile sasa sometimes ujaribu hata kama ni event ya club yenye maybe certificate haitasaidia, haiwezi saidia model, natafutaga signatory wa nguvu. Na nazatafuta aidha kwa hizi zile shule ziko registered, as in kwa mfano Busia Border Driving School, rubber stamp yake inaweza pale, kwa sababu hiyo ni kitu ambayo imekuwa registered na ni shule kubwa, ambapo hata hiyo certificate msichana kila nao mahali iko na hiyo stamp ya Busia Border, unapata inakuwa na value. Done a contest, alafu isainiwe na manager wa bar. Unaelewa? Hizo za kuboost to hizo za kuboost sales za club. Ama unaona club imesema okay, wacha tujaribu tufanye ka event kama huko, tuone kama kataendelea. So Vicky Mosh, kuna hii sasa event ambayo nimeona mnaita Miss Ghetto Marachi. Hapo kabisa. Tell us about it, man. Okay, first of all, kabla niseme hizo nitaongea kuhusu zile event nimeorganize juzi ambapo winners wako na crown za kutoka Vicky Mosh. 2019 niliorganize Miss Texas Annex. Niliorganize na hiyo ni hoteli kubwa ambapo iko recognized na Ministry of Tourism, kwa sababu apart from Kenya Revenue Authority ama hizi county authority, kuna pia hiyo Ministry of Tourism wa hoteli kama hizo wao inalipia. Kwa hivyo ilibidi ni organize event ya Miss Texas ambayo certificate yake kuna value. Ilibidi ni organize kwa sababu certificate yake kuna value, na pia kumbuka Vicky Mosh Production sio modeling agency tu. Pia ni marketing agency. So our model sometime apart from modeling tunaweza watumia pia ku market clients wetu. Kwa sababu as in Busia niko na clients kama 5. Niko na clients wa 10. Niko na Busia Border Driving School, niko na Faith Clinic, niko na Toner Solution, niko na Silk Designer, Silk Cyber, na niko na Spring Printer. Na kuna wengine wenye bado sijaweka hapo. Na pia kuna Texas Annex. Okay, tukikuja pia niliorganize hiyo Miss Texas Annex ambayo winner alikuwa ni Clara Baraza. Alafu nikakuja nikaorganize Miss. Hi Clara. That's nice. Nikakuja nikaorganize Miss Changes petite size. Petite ni wale webamba yani. Petite size. Nikaorganize Miss Changes petite Sharon Atieno. Jina yake usanii, jina yake ya modeling ni Sharon Comfort. Ndiye alikuwa winner kwa Miss Changes. Second runners up ni Stacy Apio ambaye ni number 2 kutoka Mainje hapa. Number 3. So that was a local event, as in the people who came to contest on that event walikuwa tu kutoka Busia, as in that is what you're trying to tell me? But kuna wale wengine pia walitoka Nambale. Okay, that is kama Nambale ya Busia County. Yeah, ni Busia County. Busia County. Okay. So saizi you have an event ambayo inaitwa Miss Ghetto Marachi. Why Ghetto Marachi? Okay, before tuingie hapo kuna event moja bado tujaongelea. Okay. Nikakuja siku hizi kuna apart from petite, tuliona kwamba kuna wale pia wanataka wa contest na wana hiyo mwili ya petite. Yani inaitwa Miss Bamba. Ikabidi tulete nyingine inaitwa Miss Plus size ama Miss Cavis ama Miss Bamba. Ikabidi tulete at least watu wako na mwili kubwa pia. I hope hizi ile jo liliita likakuwa MC ile. Yako likita show gani? Yako ilikuwa muscle show off. Mr. Busia.
muscle show off. Ilikuwa ni ama bodybuilder. Okay, I remember. Ilikuwa ni I think you've done a lot of shows. Mr. kwa nyama, Mr. ni kwa muscle. Muscle. Alikuwa ni It was very nice anyway, ilikuwa mzuri. What I like, I think ni wewe peke yako umekuwa ukiorganize such organize event. Na kwa sababu ya creativity tunakuja na different ideas. Sometimes na letters zingine mpaka watu wanatu discourage, wana criticize title event. Wachana na title. Kuna ingine ulitengeneza inaitwa ugly what? Okay, before tukuje hapo, I was supposed to organize Miss Disability. Miss Disability ni kitu sawa na ni kitu ina encourage hata disability. Disability. Ina encourage hata walemavu wanaona kweli tunawajali kwa nyingine. You're so creative. Now I've seen where creativity comes in. So vile naona ni organize Miss Disability, wengine wakageuza opposite ati nimetusi walema. So ikabidi nikanyange chini. Nikakuja nikafanya research nikapata Zimbabwe wali organize ugly competition. So vile naona Zimbabwe wame organize ugly competition, then nikasema wacha nijaribu kitu Busia. Nika organize ugly contest. So kuna wale pia maybe wako na wasiwasi kwa ati maybe competition yangu itakuwa juu ama naweza nikawanyang'anya market, but mimi si compete mtu yote. Saa zingine nafanya kujifurahisha. Saa zingine na market clients wangu. So nikajaribu kuorganize ugly contest, wengine wakaanza tio na dharau modeling, mara nini, waliongea vitu mingi mpaka nikaogopa, lakini nikasema hapana. Ugly contest na beauty contest hizo ni vitu mbili tofauti. Sijalazimisha mtu kuja kuregister ati ako na sura mbaya. Mtu mwenyewe ajilete. Akiamini ako na sura mbaya akuje, mimi nimetangaza ugly contest. Na walikuja wakaregister, nikapata watu 20 walikubali contest. Na ukweli they were ugly. Okay, walikuja au waliregister wakijua kwa ugly. Wewe ulionaje? Because unajua lazima ikuwe part of the point here is you must be ugly. Kwa sababu Miss Ugly hakuna venye a very beautiful lady will come there alafu ilikufaa ukue ugly na ukue naturally ugly. Si ati ukue na scar ambayo imekosiwa na accident. Ilifaa ukue naturally ugly. So how do you know an ugly person? Unajua that is not the problem. Okay, mimi ni event organizer but mimi si judge. So wakati tumeorganize event kama hiyo, mwenye atakuwa na interest ya kucontest akuje mwenyewe, sitakuja kwako. Bado nikikuja kwako ati contest hiyo ni kama ni madharau. Very true. So itabidi nikungoje ukuje mwenyewe uregister. Ulipe 500 yako. Register 20 people. Register watu 20. Can you organize for me 3 people? I want just to have a talk with them on this show. Organize with them. Just give me 1 week. Nita organize nao ni waleta hapa. I hope si watu ambali. Ni watu wa Busia tu, hata walikuja wakaregister. That's nice, man. That's nice. You know, ni hack. Wacha kwambia kama hata hiyo event maybe haikufaulu ama ilifaulu, ni hack. For part of creativity, you will check. Yes, tell me about Miss Ghetto Marachi. So, itabidi ikuwe ni long story kidogo. Mimi nilimzaliwa Busia. I know. Na nimezaliwa wapi? Marachi. Unajua check-in? Yes, I know check-in. Oh, former check-in. Former check-in. Yes. Nyuma 8 years hapo. Oh, former check-in. Former check-in nyuma 8 years. Hapo kwa kina Mboya hapo nyuma. Yes. Kuna manyumba ziko hapo. Mimi nilizaliwa hapo nyuma. Nimezaliwa hapo nyuma. Sisi ndio tunaishi rest kitambo ali 81. Nimezaliwa hapo 81. Nimezaliwa hapo 81. Then wazazi wakama hapo kitu 84 ndio tukaenda Marachi. So kila kitu nimefanya Marachi, kusoma ni Marachi, secondary ndio nimesomea nje. So the reason why niliorganize Miss Ghetto, okay, pale Marachi ghetto ziko mingi. Kuna pale watu wa upade. Kuna jobless one wako pale. Kuna Blanda Boys. Kuna Blanda Junction. Na sasa nikaona kuna zile event organizing kubwa watu wanatoka mbali kuja kucontest. So hao wengine wanakosa hiyo opportunity. Ndio nikaona pia wananchi pia wakalalamika, jamani Vicky Mosh wewe mtu wetu tu unaorganize kitu vitu kubwa yenye tuweze enda. Na unapata msichana mrembo ako na
ako na hiyo psyche ya kumodel, lakini anashindwa vile anazingia kwa vitu kama hizo. Nikamwambia vitu kama hizi unaanzia hizi ndogo ndogo, unaanzia chini ukipanda, once tu uonekane kwa hiyo platform, hata ukishindwa utakuwa mpata exposure, unaanza kujulikana, unaenda unashindwa, unapita mpaka siku moja utajipata kwa Miss whatever, either Miss Easy mahoteli ama Miss Supermarket. Miss Supermarket pia inakuanga. One of the supermarkets. One of the supermarket. Miss Supermarket inakuwa. Unajua ukianza utasema ati huyu jamaa ameanza kuharibu modeling. Hizo ziko ni creativity, watu hawajakuwa exposed. Lakini hizo zote ziko. Okay. So nikaona, because I remember there's a time one of these people ambao huwa organize the events pia they are part of this judging and whatever and peer training, walikuwa na complain, wanasema Vicky Mosh analetaga crowns zenye hawawezi tumia mahali popote. Wow, hiyo ni mzuri sana. What do you say about it? Okay, sasa let me ask you. Nilikwambia kwanza Texas ni big hotel, iko registered. Na certificate yake inakusaidia kwa sababu inasaidiwa na director. Si ndio? Kwa sababu wana meet qualification. Kwa sababu Texas inaelekea ni kama ni 5 stars ama inaelekea 5 stars. Na ili ufike hiyo level inamaanisha una meet hizo qualification. So certificate ya Texas iko na value. Sawa? Okay, like Miss Ghetto. Lazima itakuwa na value kwa sababu gani? Miss Ghetto hiyo ni Miss Burumba. But sasa reason ya kuweka ikuwe ni Miss Ghetto ni kwa sababu tunaenda mpaka kwa wale watu wa chini maasla, wale wanacheza karata pale chini, wanacheza draft, wale wasichana wanauza maembe na samaki pale jioni karibuni, pia wakuja wa contest. Mjua Ghetto inamaanisha penye maaslas wanapatikana. Uwezi waleta kwa Miss Busia wapishani wakita wenye hawajai nini, kwa sababu by the time waleta kwa event kubwa kama Miss Busia ama Miss Tourism. Miss Tourism wanaonaga pale winner na pair for example 100k. Na designer itabidi umeita designer kutoka Nairobi. Designer nguo moja ni 3000. Nguo moja kama ni 3000 category moja. So categories zikiwa 8. Kwa sababu kwa big competition kuna kuwaga na creative wear, dinner wear, beach wear, official wear ambayo ni professional wear. Umesikia? Alafu kuna kama competition ikiwa stiff, wanaweka sport wear ama costume wear ama vintage wear. Kwa local competition, sport wear na costume wear na vintage wawekagi. So vintage ukiweka sometime ukiweka casual wear unatoa vintage. Vintage ni ile situation whereby model anavaa zile mavazi za kitambo. Anza ingia kwa stage amevaa ile nguo nyingine ya kitambo na ile radio ya compact. Hiyo ni vintage. So tukikuja kwa costume wear, costume wear unavaa kuwakilisha mtu fulani. Kwa mfano kama ukiwa Mr. Ghetto Marachi, ukivaa mavazi kwa mfano kama Raila, ama uvae mavazi kama Uhuru ama imitation yani. You imitate ama unavaa kama bishop fulani. Hiyo inaitwa costume wear. Good. Na hizo sasa tunaweka kama kwa zile stiff competition. Yes. So kuna controversy ambazo zimekuwa zikihappen. One ilitokea kwa group yako kusema kwamba Mr. and Miss Marachi is a scam, is fake, is what did you tell me about? Good question. Na hiyo nitajibu kwa sababu nilikuwa Miss Valentine Uganda early this year. Na kuna madam simjui. Na tuliongea tujuju kwa event, vile nizongelesha mtu kwa event. Kamwambia mimi ni Vicky Mosh. But sikumbuki jina yenye aliniambia. Na nikamwambia watu wananipush ni organize event ya inajali hata wale watu wanaamka ama upcoming. So nikamwambia acha nione nitaorganize event ile local ya chini. So ilifaa ni muite
tukutane Texas Annex Hotel. Ama nikampea namba yangu sikuchukua yake. Anipigie tukutane Texas tujadiliane kama tunaorganize either Miss Karibuni ama Miss Marachi. So ikakaa sana sikuona hii event wakiongelea na sikusikia na hata sikutafutwa. Na nikaona ile pressure pia ambayo iko kwa ground. Because hiyo pressure ilianza kabla nikutane na huyo madam. So nikaona nitengeneze Miss Ghetto kwa sababu ya kujali maasala. Then after kuweka post yangu online ikakaa karibu mwezi 2. Mwezi 2-3. Nikafika post nyingine kwa group yangu yenyewe. Sijui vile imeingia. Nikaona being sijui hii event. Nikatype hapo kwa kitu pia nikarusha back. Nikasema this is fake. Recognize this. So nilisema hiyo Miss Marachi ni fake kwa sababu sijui. Yangu yenye najua ninatambua Miss Ghetto Marachi. Nikasema this is real. This is fake. Yeah. Then what happened? What went mpaka ukakubaliana nayo ukasema no, the event. Okay, still the event naona ikimarketiwa. Na sijui ni nani. Sijui kwa sababu Busia hapa kuna wale najua wana deal na models. Apart from Vicky Mosh production, kuna mtu ambaye ana deal na models pia sana, ambapo pia ameinua models, ana encourage ni mama yao. Kwa hiyo industry ya modeling anajiita Tina na Mahindi. Anajiita Tina Nams. Amesupport models pia sana in one way or the other. Amewatoa chini, amewalea. Tina Nams. Tina Nams. I know that lady. Na huyo ndiye hata akiongea mambo ya modeling. Naweza tega masikio. That lady, she is very tough na mjua. Kwa mambo ya modeling, hata akiongea inabidi ninyamaze kwa sababu yeye anajua mambo ya modeling na mimi pia najua mambo na modeling. Lakini nimeongeza na marketing, nikaongeza na usanii ndani yake. So idea ni full. But namheshimu kwa sababu yeye ana deal na models. So nikaona mimi najua Tina Nams na deal na models kama Vicky Mosh. Then kuna Dildra Sisuma. Anajiita Dildra Enterprise. Huyo ni Miss whatever na pia amecontest kwa hizo event zangu, pia amekuwa akipata position nzuri na pia kwa title ya mali fulani ambayo nimesahau. Dildra Sisuma kuna Dildra Enterprise. Huyo pia namjua na deal na models. Kwa hivyo nilijua kuna Dildra Enterprise, kuna Tina Nams, alafu kuna baba yao Vicky Mosh production. Sasa mimi sikujua kuna ingine, ndio nikasema hii ni fake, hii hatujui. Yeah. Lakini sikuwa na ubaya. Who convinced you? Sio mimi, ni huwa niko sure nilijiconvince tu. Kasi najua mimi ni mkali wao, jibu nasema hii kitu haiko. Good. Yeah. Anyway, I got that poster na nikamwambia Vicky Vicky Mosh. Nikamwambia bana, wachana nayo. Wacha hao wachape yao, we chapa yako, ili isho kama at the end of the day ni kuinua vijana, kunacha talents, let it be there. So wewe yako unaifanyia wapi? Okay, wow. Yangu nafanyia kwa kiwanja fulani kwa Marachi inaitwa Jungle for 20. Ni kiwanja mzuri kwa sababu ya corona. Tunahitaji watu 100 na ni kiwanja kubwa. At least tuta keep 1 meter distance. Sanitizer ishaletwa pale na MCA. Moses Ochieng, watu watanawa, watapewa mask. Kwa hivyo tutafuata hizo masharti za corona. Good. So inamaanisha kwamba event yako unaifanyia Jungle for 20 Marachi, vitu za Marachi zinafanyika Marachi. Umeiweka Marachi. Ikivuka barabara hiyo ni Angoromo. Kwa hivyo yangu nafanyia Marachi. Ikivuka barabara inaitwaje? Angoromo. Hiyo ni Miss Angoromo. Inafaa iitwe Miss Angoromo. Inafaa iitwe Miss Angoromo. Kama utavukisha yako iende. Nikivukisha inaitwa Miss Ghetto Angoromo, lakini sivukishi yangu inafanyika Marachi. Okay. Ndani ya Marachi. Na ni Miss Ghetto Marachi. I like that. Anyway, hiyo ni kali. Vicky Mosh, bana tumefanya na wewe muziki. Ulicheza ball? Okay, ball. Yeah, so upande wa sports, mimi ni mwana sport. Ulicheza ball? Tulicheza na ball kweli? Okay, ball nilikuwa cheering squad kwa sababu talanta mpira sikuwa nayo. Good. So I think this guy is
full of everything, ana nurture talents. Vile unamwona hivi is a good marketer. If you have anything good you want that thing to reach to the people, maze ukifikia Vicky Mosh production, Vicky Mosh production, it's an agency ambayo iko inbuilt, inafanya kila kitu, inafanya marketing, inafanya kila kitu kuhakikisha kwamba unafikia malengo yako. Ukikutana na Vicky Mosh, call Vicky, zinaitwa social media handles zako. Okay. Watu wakitaka kukupata kwa urahisi inaitwa Vicky Mosh production. Wakitaka kukupata, safi, kwanza niko na vickymoshproduction@yahoo.com. Good. Hiyo ni email. Okay, na Instagram sijajiweka nao busy sana. Niliona hizo niliona ni kama sama hainisaidii sana vile. Good. Facebook. So Facebook na inanisaidia sana kufanya vitu zangu sana, nikaona tu concentrate kwa Facebook. Then Facebook ni nani? Unajiita nani Facebook? Kwa Facebook Vicky Mosh production. Na tena Facebook tu najiita Victor Omondi Ombonya. Unaelewa nikisema Facebook tu? Kwa sababu nimefungua jina mara mbili. Okay, you have first Facebook inaitwa Vicky Mosh production. Then the second Facebook ambayo ni personal Facebook page yako, Victor Ombonya. Victor Ombonya. So maze, kama uko na kitu yote, kama wewe ni model, kama wewe ni nini, kama wewe kuna kitu unataka ukue nurtured ukiwa pale home, maze umeona handles zake, we make sure kwamba unafika mapema unaongea na Vicky Mosh. Vicky Mosh, hii story tukianza yezi isha. Na still utanipatia 10 minutes because you love to talk about other opponent ambaye tumekuwa compete now fairly, like nimekupatia 10 minutes na kuongeza 5, like Mix King 15. Flex Studio, Kill the Entertainment, Bow Sound. Okay, now nimekuwa nikiorganize RIP Bao, mzee Bao. Pia inauma juu pia Bao wamenitoa mbali kwa sababu immediately nilimaliza shule nikaanza kwa Bow Sound, hata bila kwenda college. Nilianza kwa Bow Sound. Nimekuja nikaenda college nikiwa mtu mkubwa sana. Nilienda college 2012. Nikaona vile big niko mzee, nisikimbilie degree. Niko na diploma kwa business administration. So nikaona 2013 niko na miaka mingi. Sasa hakuna haja ni waste time mingi kwa kusoma siji degree ama nini. So mingi kwa kutafuta pesa. So mimi Vicky Mosh niko na degree, niko na diploma kwa BA. So business administration niko na diploma. So baonali nitoa mbali, but reason why nilikuwa nakwambia nipate time niongee kuhusu other opponent wetu to compete fairly ni kwa nimekuwa nikiorganize event. One day nikawa shocked after kuona poster fulani. Nilitarajia ikuwe ni watu wa nje. Kwa sababu nilikuwa nimezoea it was Color Fest by Cindy kutoka Kisumu. Kuna demo anaitwa Cindy aliorganize Color Fest, then second Color Fest iliorganizewa na vijana fulani kutoka Nairobi. Then kuona show kubwa kabisa nikaona inatingiza Vicky Mosh. Na nikasoma hii poster Color Fest, Mix King, blah blah. Ni gani? Kukuja nikapata ni Mix King. Ni wale watu sikutarajia wanafanya kitu kama hiyo. Ikabidi niende nione. Na big nilitaka kuwa support. Nilibeba models wangu wote. Nikaenda na hapo. Sika mixing uliona models wangu hapo. Nilileta 20 models. Tena kuja kuangalia pale kwa gate nikapata ni Vicky Mosh production wote, mastaff wangu, secretary, you know. Nikasema alilinkaje na hao. Nikasema DJ5 tumelelewa nao Marachi. Tumesoma nao township. Tumekuwa na Marachi akiwa kwa duka brother yake Mark. Nikaona huyu jamani kama bro. Na ajai interfere na vitu zangu. Akiona anza niambia kitu kama ifanya hivi. Reason why huwa Vicky Mosh ni tough. Sijadharau advice ya mtu yote. Mtu yote akinipea mawaidha nasikiza. Sometimes hata mixing DJ5 akiniambia kitu. Vicky hapa na ungefanya hivi na hivi. Hapa ukifanya hivi itakuwa sema, namwambia hata kama nimekuwa kwa industry entertainment na huyu jamani mdogo kwangu, wacha nichukue hii. So
pia amenisaidia mengi sana kwa kugrow. Though kwa industry entertainment nilimtangulia. Lakini vitu zinaenda digitally. Research zinafanywa kila siku. So ukijifanya mnoma utabaki hapo na unaoma wako. So kuna kijana amekuja na idea nyingine unasema hii nayo ni kali. Nikitumia hii idea na mimi vile niko na nakaa mzaa hivi. Wataona still niko kwa system. Story wa system kwa sababu nadini na vijana pia. Unacheki. So hata advert zangu zinakuwa na videos. Niko na ma ITs. IT expert wananifanyia blogging zinafanywa za hali ya juu. Sasa unaona event yangu first unaona izakuwa kwa social media hata mwezi mbili. Kidogo utaona poster zingine inatokea. Hizo poster unaweza zidharau saa zingine zitakuwa low quality lakini kumbe ni ya kuchafua town kwanza. Inachafua kwanza town. Low quality lakini inachafua town. Watu waone maji, waone wapi watadharau. Ile ni poster. But hii nyingine umetoa juzi imekuwa kali. Sasa ile chafu ya kuchafua town ilishatolewa. But kuna hii nimeona hii imekuwa kali. But nimegundua kumbe MC wako anatumianga mics 2. Anatumianga mics 2. Wow. Angalia poster. Nitaangalia. Hiyo ni kali. MC Ben Wafula Bungoma. Huyu ni MC moja mnoma sana. MC Ben Wafula ni Mr. Kakamega pia na ni MC mnoma sana. Pia ni one of my advisors. Good. Nikilemewa mara mpigie baba na Ben. Kuna kitu inanisumbua but fanya aje? Vicky, fanya hivi na hivi na hivi uta encounter hiyo. Anafanya hivyo. Kenye imenisaidia ni kusikiza watu wengi. Hata wewe nimekaa kwa industry kushinda. Lakini ukisema kitu unasikiza. Mara mingi nimeongea. Lakini kufanya vitu fake mara 3 ukisema kitu siwezi sikiza. Na akili huyo ako na experience. Alifanya hii na hii na hii. Na akiongea anajua hii na hii. Mixing nimemwona akispin hapa nini? Governors. DJ5. Hiyo na recognize. But mimi DJ mwenye siwezi recognize. Ni DJ mwenye amejifunza kwa cyber. I hope she hates me. Siwezi tambua DJ mwenye. Oh God, this is tough. Amejikaza na mouse. Unapata anatingiza kichwa DJ ya wapi? Au swaiti ma DJ hata ukikuja club yako siwezi dance. Tapiga tu mmoja unaona nimepotea kwa sababu nijifundisha kwa cyber. Haki ya Mungu. Hauna experience ya show. Ni auji beat mixing, auji kulan crowd. Wewe umejifunza kwa cyber umeandika pale kwa print na kutype vitu. Unatafuta time ati unajifundisha na virtual, unataka kuspinia na virtual au angalia auji crowd wanakaa aje. Auji unaweza pata mzee ako na 8 years. Unadhani huyu mzee ni kucheza wimbo za wazee. Unamwekaza wazee. Anaboeka kabisa anaenda. Kwa sababu auji kulani crowd. Hujamlan. Like sasa mimi niko 39 na that is an advice for you DJs bana. Unasikia kitu Vicky Mosh amekuwa kwa industry for a very very long time. Umesikia kitu anakwambia? Sema kwa ma MC pia. Gusa hivi vitu ukisonga songa my friend. Na gusa nikisonga. First of all DJ lazima ajue kitu inaitwa beat mixing. Sio ati wakati una mix wanaona ni kama radi imelipuka kwa club. Number 2, mzee unazaona mtu anza kuwa mnono genetically. Na maybe genes zake inafanya akae mtu mnono ama mzee. Sasa ukimuona pale like mimi niko 39 na nakaga mtu wa 50. Sasa utanipata pale nimekaa unaniwekea wimbo za wazee. Badala test, ujaribu test yangu uone nini itaniamsha pale. Kama wewe niamuke unacheza. Si ndio? Bwana muda anamekazana tu na spin mpaka watu unapata watu wanatingika tu. Sasa wa dance ati unajiita DJ ya wapi? Selection hujui kutafuta. Unapiga unapata uko kwa wazee sijui unapiga makrank. Sijui kwa hapo unapiga hip hop. Umeenda mahali fulani unapiga zile za kina Pamela Ngota zile na labda zitakikani hapo. So DJ ni DJ kuanzia kwa club, ni DJ ukienda kwa hata kwa public address, hata tukienda kwa matanga, kama matanga ni watu wa SDA, ujue wimbo za SDA ni gani. Ukuja matanga Catholic, ujue wimbo za Catholic ni gani. Ukitoka kwa matanga wa mtu wa Lejo, ujue ni wimbo gani utaweka. Yani learn the crowd. Learn the crowd. Ukienda matanga Muslim, ujue utaweka nini. Unaelewa? So hiyo ndio problem watu wengi wana. Mtu ana cyber wiki moja anaanza kusema mimi ni DJ. Na hata pia wasanii wenye sasa hizi mnatoa wimbo. Hii nitawaambia. Kuna wale wasanii usiwafiche, just tell them. Kuna wale wasanii wimbo zenyu hata yendi na beats. Unaimba vitu zako, hauna ile kitu inaitwa crowd puller. Unaingia kwa stage kama umeingiza mkono kwa mfuko. Na wimbo fani jana nikionyesha hapa, nikijaribu kuimba hapa, haina meaning.
Example, unapata mtu ameshika microphone, unapata naimba na ameingiza mkono moja kwa mfuko. Sasa hiyo unaimbia nani? Unaimba nini? So nyinyi ma MC, nyinyi ma wasanii, ma local artist, tafadhali andika wimbo chini, fanya research vizuri, kuwa na content. Alafu ndio so that your song itself are very but I remember up to now wimbo ya Isa inacheza kwa club mpaka saizi, kwa sababu beats ni mzuri na beats ina flow kulingana na hata chorus ya hiyo wimbo video msanii anaipeleka. Sasa unapata msanii ameka beats zingine napiga haraka na pia naimba haraka, unashindwa nini hata usikike kenye anasema. Good. Unasikia? So kwa sababu ya time, ongea je ma MC, advise these guys. So MCs naye kuna wale ma MC ambaye hawajasoma. So kuna ma MC ambao hawajasoma na wanadanganya crowds. Kuna ma MC hawajasoma wanadanganya crowd. Anasema kitu ule mtu illiterate kwa mambo ya entertainment, primitive kwa mambo ya entertainment, atashangaa vile jamani mnaoma tamerapa. Lakini sisi wenye tunajua jamaa amedanganya watu. Unapata ni Freddie McGregor inaimba ni Let Him Try. Esambo male, big thing ago once. Na come to the mic, pum pum. Tashinda jamaa na amesema nini? Umesema ni Bob Marley na Freddie McGregor ameweka Let Him Try. Unasikia? Jina track ni Let Him Try. Muimbaji ni Freddie McGregor. Wewe tuambia ni Bob Marley. Alafu sometimes tofauti ya sauti ya Freddie McGregor na Kokoti na Rich Spice sometime na ujamaa Anthony B kutofautisha na sababu watu wengine. Sasa uneka Anthony B ana introduce kama Rich Spice ama Freddie McGregor. So au ma MC lazima mjue jina. So those are called hype MC. Wale ma MC wenye tulikuwa kitambo kwa club ana hype song, ana hype show, ana hype. So unajua MCing is now wide. By the way mimi niliwacha kazi ya ku hype show kwa sababu I think okay, MC tuko na categories mara mingi. Ile ambayo najua sana ambayo pia nimepitia, kuna club MC ambao wanafanya hyping kwa club. Na kuna MC wa corporate MC. Corporate MC anafanya kitu inaitwa sales hyping. Like example unapata kuna product fulani like Safaricom inauzwa vitu zao pale, utaanza pale Salasia na Neon Kika, utaanza vitu kama hizo. So hiyo ndio problem. MC wa kuhype wa club ataingia na upuzi kama hiyo, na hiyo ni makosa. Inafaa ufanye MC kulingana na penye umeenda. Unaona sasa? So corporate MC lazima auze product yenye amepewa kuuza. Lazima aseme kila kitu kuhusu ile product. Example, kama tunauza Neon Ray, hawajatulipa. Example, hawajatulipa. So tusiwama kiti. Kwa mfano, lazima useme hii kitu ni either ni 16 GB ama 8 GB, kamera yake ni whatever, internal memory ni hivi na hii. That is a corporate MC. Hiyo ni corporate MC. Unaongea kuhusu your product. Au wingi pala Salase na big thing na come na go on. Na tujui unasema nini. Sasa mrembo na shangaa amekunuki pale bana, umedanganya watu. Bob Marley umeita ni Kokoti. Bana, hii story haiisha. Okay. Tukianza hii show, unajua huyu anaitwa Vicky Mosh Production, tumefanya naye kuanzia kitambo, miaka ya kitambo tumefanya as in anyway, by the way haukujua nitawahi kuwa hata sikutarajia wewe na DJ5 ni surprise kwangu. Kila time jamaa akikutana na mimi huwa ananiambia Kildi si kwa expect. DJ5 na Kildi sikutarajia. So we thank God, hii ni neema ya Mungu ametuweka mahali tumefika. We've been with Vicky Mosh, that is Vicky Mosh Production, ambaye ana organize show ambayo ni Miss Ghetto Marachi, ambayo tunasema kwamba maze, take your time, go watch. Wamesema iko wapi? Umesema iko wapi? Miss Marachi Ghetto inafanyika Marachi karibuni, Jungle 420. Jungle 420. Umesikia? Entry ni 200. Major sponsor wa hiyo event ni Busia Border Driving School. Good. Tona Solution. Faith Clinic. Silk Cyber, Silk Designer. Busia Spring Printer. Na mimi Vicky Mosh nikiwa ndani. Yes.
time ni siku gani na time? Kwa sababu ya corona na mambo ya curfew. Curfew nasikia inaanza saa 4 saa 4 ya usiku. So event yetu itaanza saa 4 mpaka saa 4 mchana mpaka saa 3:30 ya usiku. What do we expect on that event? Tuna expect nini Buda? Tunatarajia wale watu kwanza, tunatarajia wale magesti, tunatarajia Moses Uchin MC Boruba Ward. Na ningependa pia First Lady pia nitamuinvite. Akiweza kukuja ni sawa, lakini kama itasindikana itaeleweka wanakuanga busy. Okay. So wewe hiyo show ni kuhakikisha kwamba models wanapata platform. Nimeona sponsors wako hapo. Date itakuwa tarehe ngapi? Okay, Miss Marachi Ghetto audition ni tarehe 4 December. Then final itakuwa wapi? Jungle for 20. Bado audition ni Jungle for 20. Jungle for 20 audition itafanyika hapo karibuni. Good. Then final ni tarehe 12. Saa 4 ya mchana mpaka saa 3:30. Bado ni Marachi karibuni. Jungle for 20. Vitu za Marachi zinafanyika Marachi. Haya, umesikia? That is Vicky Mosh production mazee, ndani ya Sugapepper. Mazee, najua mna watch. Watu wangu wa Nairobi mtakuwa mmeingia hiyo time. Watu wangu wa Coast mtakuwa mmeingia hiyo time. Watu wangu wa kutoka Sudanis huko, yani wa Sudanis watakuwa wameingia. Watu wangu watu wangu wa UG, najua saizi mnapitia magumu, but anyway, watu wangu wa UG, watu wangu watakuwa all the way wenye watakuwa wamefly. Maze, msikose kwenza show. Hii show ni kusupport na kunurture talents, na tunataka watu wote mkuwa pale maze tu support. Ni shilingi 200 kusupport hao maboy si mbaya. Spending 200 shillings. Just a moment. Ndani ya Vicky Mosh niko na Montewizi kama msanii ambaye pia na hit. Niko na MC Dangode. Na top models niko na Sharon Comfort, wanaitwa Critics Gang. Safi kabisa. Niko na Clara Baraza hapo pia. Hakuna Crown yenye alipata kupitia Vicky Mosh. Usisahau Olivia Thundergirl. Second runner kwa Miss Bambam Changes. Still ako under Vicky Mosh. Alafu na pia niko na Abi. Usisahau Abi, Miss Bambam mwenyewe, Miss Kakamega, Miss Kisumu, plus size ni huyo. Na usisahau Jemima, usisahau Dilda Sisuma. So hao ndio watakuwa wanakanyaga runway, yani wanaitwa curtain raisers. Yes, ndio. Curtain raisers. Mazee, umesikia hizo majina big alafu ukienda kwa Vicky Mosh production hiyo page yake utapata hapo ame drop au mademo hapo hivyo, utakuwa unaona hivi. Thank you so much Vicky Mosh production. Nashukuru sana kufika katika show kubwa kabisa ya Sugapepper ambayo we talk about everything anything. Now Vicky Mosh production, activate your talent. Activate your talent. Very nice. I like the message. Activate your talent. That is Vicky Mosh production. Nakwambia Vicky Mosh, before ni close down, tofauti na muziki ni nini kingine unakipenda? Okay, napenda martial art. Mimi ni karateka, Shotokan. For now mimi ni brown belt, 30Q. Nilisikia kwa karate kuna kuanga na vitu viwili. Kuna kuanga na hizi zinaitwa aje? Hey. Halafu kuna nyingine ya sasa mnapigana. Okay. Kwa karate kuna basics training. Una train hizo vitu basically. Kwa sababu basic italeta kata na basic italeta kumite. Kumite means war. So kwa basic utatrainiwa upward block. Utablock mtu akienda kuleta slap toka juu. Na kuna outward block, kuna block mtu mwenye ameleta punch inakuja kwa middle ya mwili. Ama kuna inward block, pia una block punch ikitoka. Na kuna downward block, akileta kick hapo una block na una attack na punch ambayo tunaita gyakuzuki. Hiyo inaitwa reverse punch, inapiga mtu aanguke ama akufe baada ya mwezi 6. Baze, mimi sina hiyo nguvu saizi. It's Sugapepper. Next we are having that women show ambayo inaitwa Wonder Women, si ndio? Wonder Woman, Wonder Woman. We always do it on Wednesday, hosted by Nana Onana mwenyewe. Yes. So expect more from us. This is Sugapepper. Nakwambia Sugapepper ni moto every day.
Yeah, Sugapepper, serikali. Tutaenda kumkaribisha tena before hiyo show yako. Hala, nataka unikuje na mamodel wawili. Nakuja na Miss Bikini, Wendy. Miss Bikini, Wendy. Kuna show inaitwa Miss Bikini. Ni already Miss Bikini. Ni model anajiita Miss Bikini, alishawin ni Miss Bikini. Yani Miss Beach yani. Bikini. Okay. Yeah. Kuna venye unajua bikini naichora kwa uso wangu, yani kwa macho yangu. I'm trying to draw. Pia ikiwezekana ukiniita kwa date mzuri naweza kuja na Sharon Comfort. Miss Babe. Beauty of Africa, Busia County. Sharon Comfort. Tena Miss Changes. Mkinipea time mzuri nitakuja naye ama nikuja na Vivian Mora. Before that day. Yeah. Hala tukuweke kwa program. At least you tunaweza run for 2 days ikifuatana. Like Friday and then on Saturday. Tuta bridge. Vivian Mora. Tutakisha kwamba tunabadilisha Jenny Boss Lady. Yes. Tutabadilisha sheria ya hisho kidogo tu, alafu tukuongeze siku moja. Ama mnaonaje? Okay. Yes. So thank you so much maze. The show is over. Hisho nimeona yezi isha. So tuimalizie tu hapa. Okay, ni Sugapepper ama mjaluo Sugapepper. Sugapepper ama Sugapepper. Sukari hoho. Sugapepper. Okay, asanteni kabisa MCKD, DJ5 mixing. Napenda competition yetu yenyu juu ni fair. Hakuna ile chuki ama nini. Ati siji Vikini nini, atuna criticize event ya mtu. Basi uta criticize event ya mtu mwenye anakushinda tena. So mimi Mix King ajoi criticize event yangu. Ndio kwa ajili hata wakiorganize naendanga. By then nataka before December we need to organize another show. I don't know how we can manage it with this COVID and whatever things. But tutakaa chini. Vicky Mosh production, Mix entertainment, hiyo inakubalika juu wako sijaona chuki mahali. Si ndio? Juu kama ingekuwa ni chuki hata singekuja na ungeniita. Very true. So nataka simu nikakwambia aje? Unipigia simu nikakwambia aje? Hapo Mix King. Mix King. Yeah. Hiyo nakuja mbele lakini kuna mtu akinipigia simu hata siwezi kuja hata kuwe unatoshana aje. Kama una heshima siwezi kuja tutoke wapi. Nice one. Thank you so much. It's off man. Let us meet next time. Vicky Mosh production, Victor Ombonya. Activate your talent.